ሰላም የመስፍን ሂስትሪ ሚስተር ብሪጅ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በባለፈው የ10 እና 12 ዩኒት 1ን ሰርተን ነው የተለያየ ነው። ዛሬ የመጀመሪያ ሁለትን አንብባችኋት እንደመጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምዕራፍ 2ን ዩኒት 2 አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ 1880s to 1960s ይለናል። በግሬድ 10ንም ግሬድ 12ም ስንሄድ ተመሳሳይ ኮንቴንት ነው እንግዲህ በፊት ጀምሬ እንዳሳየኋችሁ። ስለዚህ በእነዚህ በዚህ ቶፒክ ያሉ ንዑስ ቶፒኮችን ለማየት ያህል አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ ብሎ ጀነራል ባክግራውንድ ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ያሳየን ነው። ሞቲቭስ ኦፍ ዩሮፒያን ኮሎኒያሊዝም ስክራምብል ፎር አፍሪካ ኤንድ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ ነው። ኮሎኒያል ፖሊሲ እና አድሚኒስትሬሽን አለ። ካምፓኒ ሩል፣ ዳይሬክት ሩል እያልን የምንጠራው ሴትለር ሩል፣ ኤርሊ አፍሪካ ሬዚስታንስ ሙቭመንት አለ። ዌስት አፍሪካ፣ ኢስት አፍሪካ፣ ኖርዝ ሳውዝ እያለ በተለያየ የአፍሪካ ዳይሬክሽን የነበሩ ሬዚስታንስ ሙቭመንቶችን ይገልጸናል። እዛ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ሶሻል ኢምፓክት ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ይለናል። በ10ኛ ክፍል ሳብጀክቶችን በዛ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ወደ 12ም ስንመጣ ሌጂቲሜት ትሬድን ያስቀድመዋል። ሌጂቲሜት ትሬድ ያ በ9 እና 11ኛ ላይም ተምራችሁ ታምሩ ዩኒት 6 ከዚህም እንደመግቢያ ሌጂቲሜት ትሬድን ምክንያቱም ይሄ ለኮሎኒያል ስሌቭ ትሬድም ሌጂቲሜት ትሬድም ኤክስፕሎሬሽን ሌላውም ለኮሎኒያል ቅኝ ግዛት በር ከፋይ ስለነበር ያስቀድመው ያመጣታል። ለዚህ ብሪቲሽ ሌጂቲሜት ትሬድ ያለውን ሁኔታ ያሳየናል። አፍሪካን ሬዚስታንስ አጌንስት ኮሎኒያሊዝም ያለውን ዌስት ኢስት ሳውዝ ወይም ደግሞ የአሻንቲ ኡራቢ ማጅማጅ እያለ ማሃዲስት ሞመንት ኮሎኒያል ኤክስፕሬሽን ኮሎኒያል ሩል እያለ ይሄ ኢስት ዌስት ያለውን 10ኛ ላይ 12ኛ ክፍል ደግሞ ራሳቸውን በመጥቀስ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቴክስቱ ይሄ ከሆነ ኦልድ ቴክስቱን ማየት ስላለብን ምክንያቱም ከ2002 ጀምረን እስከ 2016 ነው እየሰራን ያለው። 2002ን የመረጡበት ደግሞ 2002 ከመቶ መፈተን ራሱን ችሎ የጀመረበት ነው። ከዛ በፊት ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ ባንድ ላይ ከመቶ ብቻ ነበር የሚሰጡት። በኋላ ግን ኢንዲፔንደንት ሆነ የተሰጡበት ዘመን ነው። ከዛ ጀምሬ ነው እየመጣን ያለ ነው። ስለዚህ ማች ዲፈረንስ አለመኖር ለማሳየት ነው ሁልጊዜ እንደምላችሁ። ስለዚህ ከኦልድ ቴክስቱ ላይ 10ኛ ክፍል በዩኒት 4 ያስቀምጠዋል። ይህም ግን በይህ ዩኒት በዋናነት ግን ከተለያየ ቦታ ተበታትኖ የኖረውን ወደ አንድ ነው ያመጡት። ከድሮ ከኦልድ 10ኛ ላይ ዩኒት 4 ላይ ሁለቱ ቶፒኮች ስለዚህ ስለ አፍሪካ ይይዛሉ። 4.1 ዘ አፍሪካን ፒፕልስ ሬዚስታንስ አጌንስት ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ፍሮም the 1870s to 1914 ይለናል። ዘን አንቲ ኮሎኒያል ስትራግል ኢን አፍሪካ ቢትዊን ዘ ቱ ወርልድ ዋርስ ኢንተርዋር ፔሪድ የሚባለውን ያሳየናል። በመሃል ላይ ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት ራሽያን ሬቮሉሽን ይለዋል። ይሄ የራሱ ሞቲቬት ስላደረገው ነው የአፍሪካን አንቲ ኮሎኒያል ስትራግል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሰብ ቶፒኮች ወደ ምዕራፍ 2 አመጣቸዋል። በ10ኛ በኦልዱ ወደ ኒው ዩኒት ማለት ነው። 12ኛ ክፍልም ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 7 ያሉትን ያው ቀናንሱ ወደዚህ አምጥተው ጨምሯቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ለመግቢያ ያህል ካየን ይበቃናል። ቀጥታ ወደ ቁም ነገራችን ወደ ጥያቄውን ሄድና በዚህ ምዕራፍ 2016 ስንት ጥያቄ ተዋጡበታል ብለን ኢንቨስቲጌት ሳደርግ 4 ተዋጡበታል። 4 ጥያቄ ማለት ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3፣ 4፣ 5 እያለ ሊዋጣበት ይችላል በየአመቱ። እሱን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ ነው ቀጥታ የሚሄደው ማለት ነው። question number 1 which one of the following innovation contribute to the success of European imperialism in Africa in the late 9th century? እንግዲህ ኢምፔሪያሊዝም ከኮሎኒያሊዝም ቀደም ብሎ የነበረ ነው። ቀደም በኤሽንት ወርልድም አለ ኢምፔሪያሊዝም፣ ገናናነት፣ ወረራ፣ ማስፋፋት ግዛት ያው እንደ ኮሎኒያሊዝም ጭቆና ባይኖረው ማለት ነው። which of the following innovations contribute to the success of European imperialism in Africa in the late 9th century? is the discovery of medicinal protection against malaria. B is the numerical superiority of white armies than Africa. C is the development of techniques for exploring minerals. This is a discovery of cement for building efficient roads. So which one was contribute for the success of European imperialism in the imperialism in the late 9th century already. አሁን 9th century ካለን ልክ በኮሎኒያሊዝም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው
ኢምፔሪያሊዝም በኮሎኒያል ምክንያቱም ተቀራራቢ ሳይኖኒም ተርም ናቸው። ኮሎኒያሊዝም ኢምፔሪያሊዝም የሚለውን ተርም በብዛት ተጠቀሙታል። ግን ኮሎኒያሊዝም አንዱ የኢምፔሪያሊዝም ካራክተር ነው። ሶ ምንድን ነው? ኤ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ሜዲሲናል ፕሮቴክሽን አጌንስት ማላሪያ፣ ቢ ዘ ኑሜሪካል ሱፐሪዮሪቲ ኦፍ ዋይት አርሚስ ኤንድ አፍሪካንስ፣ ሲ ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ቴክኒክስ ፎር ኤክስፕሎሪንግ ሚነራልስ፣ ዲ ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ሲሜንት ፎር ቢልዲንግ ኤፊሽንት ሮድስ ይለናል። ሶ መልሳችን ምንድን ነው? መቼም ታስታውሳታለች ጥያቄ ሪሊ ወደ 11 እንደ ኢንትሮዳክሽን ወደ 11ኛ ክፍል የምትወስድ ፖይንት ናት። ኤኒዋይ ግን ዘ ዲስከቨሪ ኦፍ ሜዲሲናል ፕሮቴክሽን አጌንስት ማላሪያ ከዛ መሀል አፍሪካን ለማሰስ ኤክስፖርት ለማድረግ አልቻሉም ነበረ። ፌቨር ማላሪያ ዲዚዝ እየገደለ አስቸግሯቸው ነበር። በኋላ ዘ ዲስከቨር ኩኒን ኤርሊ 1850s ሚድ 9th century ኩኒንን አግኝተው ኩኒን የሚባለው እንትን ታውቃላችሁ፣ ጆሮ ሁሉ ይደፍናል ምናምን ይባላል ሲወሰድ እሱን መገኘቱ አፍሪካን ኤክስፖርት እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል። Question number 2. Which one of the following was the major factor for the colonial occupation in Africa? Colonial occupation in Africa. A. The absence of centralized state structure among many African population at the time. B. European military and technological superiority over the pre-colonial African states. C. Internal division within African societies and the factional supporters motivated the European by the Europeans, provided by the Europeans. The collection of ethnographic and geographical information by missionaries and explorers. Which one of the following was the major factor for the colonial occupation in Africa? A. The absence of central state structure among many African population at the time. These European military and technological superiority over the pre-colonial African states. Yeah, of course. More የትኛው ነው? C. Internal divisions within African societies and the factional support provided by the Europeans. D. The collection of ethnographic and geographic information by missionaries and explorers. ሁሉም በጣም መልስ ሊሆኑ የሚመስሉ ግን ሜጀር ስለሆነ ሜጀር ነው ያለው። እንግዲህ which one of the following was the major factor for the colonial occupation in Africa? አንዱ ትልቁ ነገር አሳር የመጨረሻ የሚሆነው ምንድን ነው? ስለዚህ አሁን ተናገሩት መልሱ ማለት ነው። ዩሮፒያን ሚሊታሪ ቴክኖሎጂካል ሱፐሪዮሪቲ ነው አንድ ትልቅ። ምክንያቱም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጀምረዋል፣ መርከቡ ተሰርቷል፣ ኮምፓሱ ተሰርቷል፣ ፋየር አርሙ ተሰርቷል። እሱ ነው ሌላው ፋክተር ለመምጣት በር ከፋችም ናቸው። Question number 33 ነው። What was the main features of British indirect rule? እንግዲህ ብሪቲሽ ኢንዳይሬክት ሩል ነው የሚባል። What was the main feature of British indirect rule? Is the use of African in their administrations of the colonies. The use of Africans in their administration of the colonies. Is the granting of Africans British citizenship with their political rights. That sees the use of extensive violence to mobilize commodities for export. These exclusions of Africans from the administrations of the colonies. So you know, indirect rule, main feature, which is shown. So indirect rule, they use Africans to rule themselves. Indigenous local rule ተጠቅማለች ምንም እንኳ ራሷ ፐርፐዝ ቢሆንም in order to save its cost, in order to get the support of Africa ውስጥ መሰሪ ቢሆንም ያው ተጠቅማለች ይሄንን ማለት ነው። ኔቲቭ ሩለር የመጨረሻው ከ2016 ከተዋጡት ከዚህ ምዕራፍ ላይ which one of the following African resistance movement was related to colonial cotton plantation? እቺ በየጊዜው ብዙ ጊዜ ጠይቋታል። A. The resistance of the Mandinka Empire. B. The resistance of the Ashanti Kingdom. C. The Maji-Maji rebellion in Tanganyika. D. The Ndebele resistance in Zimbabwe.
ይህንን በደግሜ አላነበውም። እንግዲህ ምንድነው ኮተን ፕላንቴሽን ጀርመኖች ናቸው ፎርስ ኮተን ፕላንቴሽን በዛ ምክንያት የተነሳ ሬዚስታንስ ሙቭመንት ማን ነው የሚለው እንግዲህ ጀርመንም እየተከሻለሁ በጀርመን ላይ ደግሞ they sprinkle the holy water በጸበል አርከፍክፈው በጀርመን ቡሌት ነበር ፋር ነው ጀርመን ጥይት አይተኩስም ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ ደውለው ሷሪኛ ማሽማሽ የሚባለውን ሲረጩ ያሳየናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናያቸው ጥያቄዎች ደግሞ እንግዲህ ይሄ ነው ከ2002 እስከ 2015 ያሉት ናቸው። በየቶፒኩ የተደረደሩ ናቸው። ምን ያህል ገንቢዎች እንደሆኑ እንግዲህ በጋራ እንያቸው ማለት ነው። በጥቅሉ በዚህ ምዕራፍ ላይ 26 ጥያቄዎችን ገደማ 35 ጥያቄዎችን የምንሰራ ይሆናል። ስለዚህ አራቱን ከሰራ ስንት ይቀረናል? አስቡት። Question number 1. Which one of the following is correct about the process of European colonial expansion in Africa? A. Without exception, European explorers served as government agents. B. European evangelical missionaries hastened colonial conquest. C. Many African territories were acquired throughout right conquest. D. Europeans took control by signing genuine treaties with African rulers. Which one of the following correct about the process of European colonial expansion in Africa? A. Without exception, European explorers served as government agents. Is that true? B. European evangelical missionaries hastened colonial conquest. C. Many African territories were acquired throughout right conquest. D. Europeans took control by signing genuine treaties with African rulers. Genuine and non-fake treaty. So, choose which one. ማን ነው እዚህ አንደኛው መልሳችን ሊሆን የሚችለው? እንግዲህ ይህም ኤክሴፕሽን የሚለው ዛት ኤክሴፕሽን የሚለው አፍራሽ ነው። European evangelical missionaries hastened colonial conquest. Many African territories were acquired throughout right conquest. What does it mean? Acquired throughout right conquest? Right conquest? ምንም አይደለም ስቴትመንቱ ራሱ አይደለም። European took control by signing genuine አይደለም። ሶ መልሳችን ማን ሆነ? ቢ ነው አንጻራዊ የተሻለው። ሚሽናሪዎች አፋጥነውታል የኢሮፒያን ኮሎኒያል ኮንኳስት አሁን ኢንፎርሜሽን ሰፕላይ በማድረግ Question number 2. The main motive behind European colonization of Africa was to the main motive behind European colonization of Africa was to obtain raw materials from Africa, B. Settle the increasing population of Africa, C. Hunt for African slaves and export them to America, D. Expanded their industries into Africa. What was the main motive? Main motivaቸው ሎጂክ እና ቀለል ያለች በቀላሉ የምትመለስ ጥያቄ ነች። ስለዚህ ኮሎኒያሊዝም ነው። ኮሎኒያሊዝም እንግዲህ ኤክስፕሎሬሽን ሚሽናሪ ምናምን አይደለም። ኮሎኒያሊዝም ከሆነ አይሸውደንም። ስለዚህ ኮሎኒያሊዝም ቦልድ ሆኖ የሚታወቅ ነገር አለው። ያስገበገባቸው ነገር ምንድን ነው የሚለው ስለሆነ to obtain raw materials from Africa for their industry for to get market for their finished product እያልን ብዙ ጊዜ እንግዲህ በየክፍሉ መምህሮቻችሁም ባቸዋል። Question number 3. Which one of the following was not a motivation for European colonialism in Africa? እንግዲህ ኦክስቶ ጋር የተያያዘ ነው። Which one of the following was not a motivation for European colonialism in Africa? A. Protection of Africa's natural environment. B. New areas of capital investments. C. Source of raw materials and markets. D. Territories for settlement of surplus population. እንግዲህ ቁልፍ ነገር አምጥቶልናል። እንግዲህ እንዴት እየቀየሩ እንደመጡት ነው። Which one of the following was not no motivation for European? እንግዲህ ምንም አትጠይቅም። ምን ግልጽ የሆነ ጥጥ ያለ ስለሆነ መቼም ለአፍሪካን ሊንከባከቡት ሊጠብቁት ሊያለሙት አይደለም። This one is the answer. Question number 4. How did the development of industrial capitalism contribute to the scramble for Africa? Industrial capitalism እና
and made all European countries economically equal and hence intensified the rivalry for supremacy. B. Intensified the demand for new market and hence the search for new colonies. C. Contribute to the rise of region and hence the rise of the non-Christian. D. Resulted in a rapid population growth and hence the rise of the demand for new lands of settlement ይለናል። እንዴት አድርገዋል? እዚህ ላይ አረፍተ ነገሩን አስረዝመው ያውን ጥያቄ መልሰው አመጡት። እንግዲህ ሁለትም ሶስትም አራትም የምናየው አንድ ጥያቄ ነው። እዛ እኮ ነው የሆነ ጥያቄ በየአመቱ ተደጋግሞ ይመጣል ብላችሁ በሆነ ጊዜማ በየአመቱ የማይቀሩትን ደግሞ 100 ጥያቄዎች ሴሌክት አደርጋለሁ እንሰራለን በጋራ ሂስትሪ ይሰራን በርቱ ብቻ እኔ የምረከው ያኔ ነው። እሱ ምንም ሌላ መዝሙር መዝመዝ አያስፈልገንም። ቢ ነው ኒው ማርኬት ሴንስ ኒው ኮሎኒስ ይሄ ነው እንግዲህ ስለው የቆየው ስለሆነ ማለት ነው። መንዛዛት አያስፈልገንም። Question number 5. Why did the European countries acquire coastal lands in Africa in the pre-industrial era? Pre-colonial land acquire coastal lands in Africa in the pre-industrial era. A. To recruit soldiers to fight pirates and local rivals. B. To introduce locals to the benefits of Christianity and commerce. For their overseas trade. D. To turn them into colonial settlement in the future. Why did the European countries acquire coastal lands? Coastal land የፈለጉ ነበር in pre-industrial era ነው ማለት ነው። ኢጅፕት ሚሽናሪ ምናምን በነበረበት ጊዜ pre-industrial era, pre-colonial era ብሉት ያስኬዳል። A. To recruit soldiers to fight pirates and local rivals. illegal ህገወጦችን ለመዋጋት ነው really. B. To introduce locals to the benefits of Christianity and commerce. C. To use them as basis for their overseas trade. ግልጽ ነው። D. To return them into colonial settlements in the future. ስለዚህ ግልጽ ያለ ነው የመጣልን ምንም አያጠያይቅም። To use them as basis for their overseas trade ነው። ሌላ ምን ይሆናል? ኮስታል ወይም የባህር ዳርቻዎችን የውቅያኖስ ዳርቻዎችን የሚፈልጓቸው። Question number 6. Which one of the following is correct about scramble of Africa ይለናል? A. It was intensified by the involvement of new powers, Egypt in 1832. B. It was intensified by the involvement of a new power like Belgium and Germany. C. It started in 1860 when France established control over the Suez Canal. D. It ended with the Berlin Conference of 1884, which demanded acquiring new colonies. ስለዚህ ምንድነው የሚለን? Which one of the following is correct about scramble for Africa? A. It intensified by the involvement of new powers, Egypt in 1832. ይህች ታስቃለች። B. It was intensified by the involvement of new powers like Belgium and Germany. ለእናንተ ነው የምደጋግመው እንጂ እኔ አይቼዋለሁ በየአመቱ ደጋግመው ስለሚያመጡ ስላየሁት። C. It was started in 1869 when France established control over Suez. D. It ended with the Berlin Conference of 1884, which condemned acquiring new colonies. Wait, condemned. አይሻልም? agreed. ስለዚህ ማን ሆነ መልሳችን? ምንም ይችላል በየአመቱ ይጠይቋታል። ያው ስክራምብሉን ወይም ሽሚያውን ያፋጠነው የጀርመን እና የቤልጅየም መግባት ነው። ጀርመን በራሷ ፈረንሳይ ተጽዕኖ እንዳይጨምርባት ሆን ብላ ወደ ኮሎኒያል ቫሊ ፈጥና እንደገባች ያሳየናል እንደተዋሃደች ማግስት። Question number 7. What was the important principle approved at the Berlin Conference that was designed to facilitate the process of colonialization?
in Africa. A. The principle of peaceful occupation of all colonies. B. The principles of the white man's border. C is the principle of equitable distribution of colonies. D is the principle of effective occupation ይለናል። እንግዲህ the principles of ምንድን ነው? ፕሪንሲፕል የትኛው ፕሪንሲፕል አዶፕት ያደረጉት ፕሪንሲፕል የትኛው ነው የሚላል። What was the important principle approved at the Berlin Conference that was designed to facilitate the process of colonization in Africa? Is the principles of peaceful occupation of colonies. B is the principle of the white man's burden. C is the principle of equitable distribution of colonies. D is the principle of effective ይለናል። ስለዚህ ማናችሁ ግልጽ ነው ለእናንተ ደጋገሙት እንጂ ይሄ ነው እንዳትረሱት። ደጋግሞ ሊመጣ ይችላል። ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን የሚል ነው። ያው እንግዲህ በቂ ይዞታ በሰላም በፍቅር መያዝ እንዳለባቸው የሚያመላክት ነው። The two main factors which led to the colonization of Africa in the middle of the 1880s were the two main factors which led to the colonization of Africa in the middle of the 1880s were A. the revolt of Al-Basha and the British control of Egypt. B. the British takeover of Egypt and opening of the Suez Canal. D. the involvement of Germany and Belgium in African colonialism. D. the British conquest of Egypt in 1882 and the desire of both King Leopold of Belgium and Germany to colonize Africa. The two main factors ይለናል። The two main factors which led to the colonization of Africa in the middle of the 1880s were ምንድን ነው? እንግዲህ ምንም እኮ እያሳየን ነው እዚሁ ላይ 1880 ሳለን አይደል? ስለዚህ መልሳችን የት ይወጣል? ዲ ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ በግብጽ ላይ የነበራቸው ሽቅድድም፣ ሩጫ እና ሌሎችም ደግሞ የቤልጅየም እና የጀርመኒ ጊዜ ጠየቀን። በየአመቱ እንዴት አድርገው ያመጡታል? ቋንቋው ነው የሚቀያየር። ታያችሁ። በቃ ቤልጅየም፣ ጀርመኒ እነዚህ የሊዮፖልድ ኢንቮልቭመንት ብሪቲሽን አብሮ አካቷል። ስለዚህ ዲ ነው። ባለፈው 4 ያየነው ነው። Why did the Ashanti Empire succeeded in repulsing the British in 1876? Because why did the Ashanti Empire succeed in repulsing the British in 1876? Because they had a well-organized army. B. the British had support from the French. C. they formed an alliance with the coastal Fanti people. D. they had witches who terrorized the British ይለናል። ይህ ዘጠነኛው ጥያቄ ያው አሻንቲ ሪላቲቭሊ ጥንካሬ የነበራት ብሪቲሽን በመቀልበስ ማለት ነው። Why did the Ashanti Empire succeeded in repulsing the British in 1876? Because they had a well-organized army. B. the British had support from the French. D. they formed an alliance with the coastal Fanti people. D. they had witch who terrorized the British እና so more የተሻለ አርሚ ነበራት ነው የሚለን። እስኪ ሄዳችሁ አንብቡት። አሻንቲ ጋር ይገልጸዋል። ያው በኋላ ግን ዞሮ ዞሮ አልቀረላትም። question number 10. What did the anti-colonial movements in Algeria and Kenya in the 1950s have in common? What did the anti-colonial movements in Algeria and Kenya in the 1950s have in common? Both were urban-based movements that sought to advance the interests of the middle classes. B. Both were led by their leaders who supported the Indian tactic of peaceful resistance. C. Both tried peaceful methods but resorted to armed resistance when that failed. D. Both initially opposed complete independence but accepted it later.
What did the anti-colonial movements in Algeria and Kenya in the 1850s have in common? A. Both were urban-based movements that sought to advance the interests of the middle class. B. Both were led by leaders who supported the India tactic of peaceful resistance. C. Both tried peaceful methods but resorted to armed resistance when that failed. D. Both initially opposed complete independence but accepted it later. What will be? Yeah, በጣም እዚህ ላይ የአፍሪካን ሬዚስታንስ ሞመንት አርምድ እነን አርምድ እንደ አርምድ ነው ያዛት ሚስ ፒስፉል ይጠይቀዋል መጀመሪያ በኋላ ወደ አርምድ ነው የተቀየሩት። ስለዚህ በዋናነት አልጄሪያ እና ኬንያ ደግሞ በዚህ ታዋቂ ናቸው። ግን አልጄሪያ የነበረው ነገር ዋይት ሴትለር ኦኬ ናይጄሪያ አካባቢ ነው ዋይት ሴትለሮች ነበሩ የሚመሰል በዋናነት ግን ከዚህ ጋር መልሳችን ሲ ነው። ፒስፉል ነበር በኋላ ወደ አርምድ ስትራግል ተቀይሯል የሚለው which is the right answer. Question number 11. Which of the following liberation movement in Africa was the longest and the most violent armed struggle? The one in ይለናል። ዳይሬክትሊ መልስ እየተናገርኩ እንግዲህ ሎንገስት ነው ሞስት ቫዮለንት ብላደስት ነበረ ማነው? አልጄሪያ፣ ቢ ኬንያ፣ ሲ ሞዛምቢክ፣ ዲ ጋና። ሶ መልሳችን ማን ነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ያው ተብሎ ሎንገስት the most violent አልጄሪያ ላይ በጣም ማመን ቢበላ ከባድ ነበረ። ዋይት ሴትለሮች ነው ስለነበሩ አልጄሪያ ነው የሚሆነው። question number 12. Germany's involvement in the colonial conquest of Africa was mainly motivated by ይለናል። ስናገረው ነበር ግን ረስታችሁ ሊሆን ይችላል ጠይቃችሁ። Germany's involvement in the colonial conquest of Africa was mainly motivated by A. her interest in getting territories for the settlement of German. B. her opposition against King Leopold II of Belgium. C. the Berlin Conference of 1884. D. her interest to intensify rivalry between France and Britain. German. ስለዚህ የትኛው ኤ ነው ቢ ነው ሲ ነው ዲ ነው? Germany's involvement in the colonial conquest of Africa was mainly motivated by A. her interest in getting territories for the settlement of German. Is that B. her opposition against King Leopold II of Belgium. C. the Berlin Conference of 1884. D. her interest to intensify rivalry between France and Britain. ፍራንስ እየፈረጠመች ስለመጣች ፈርታታለች። በፍራንኮ ፕሩዣ ላይ በጣም ሂዩሚሌቲንግ ዲፌት ከዛውም ከነሱ ቤተ መንግስት ፓሪስ ወጣ ብሎ ቬርሳይለስ ነው የጀርመን ዩኒፊኬሽን ያወጀው። ስለዚህ ዋር እንደምን ትከፍላለች ብዙ ነገር እንግዲህ ጊዜያን ውስጥ ዛምቡ። ስለዚህ ይሄ ነበረ የኦቶ ቫን ቢስማርክ ብልጠት ቶሎ ወደ ሪቫላሪ የገባው አቴንሽን ለማስቀየር ነው። ነምበር 13. What was the most common strategy that the Africans used in expressing their discontent with colonial rule during the interwar period? Interwar period የሚለው ፈርስት ወርልድ ዋር እስከ ሰከንድ ወርልድ ዋር ያለውን ፒሪየድ ኢንተርዋር ፒሪየድ እያለ ይጠራዋል። ይህንን ብዙ ጊዜ ይጠይቁታል። ኢንተርዋር ፒሪየድ ብዙ ጊዜ በኦልድ ቴክስት ላይ ደግሞ ሰፋ ይላል። በአሁኑ ያው ከኤክስፒሪየንስ ላይ ወደ አንድ ሰብስበው ስላመጡት ሜቢ በወርልድ ዋር በዩኒት 7 በዩኒት 4 በምናምን ሊኖር ይችላል ተቀላቅሎ ይንዋይ A. guerrilla warfare. B. boycotting election. D. writing petition. D. violent armed struggle. አልጠብቀውም ምርጫ ላይ ነው የገጠመኝ። The most common is that the Africans used in expressing their discontent with colonial during the interwar period. guerrilla warfare ያለበት አለ የሌለበት ኮመን ስላለ ሆነ የተቸገሩት። boycotting election ይህም ነበር። writing petition ይህም ነበር ተወሰነ peacefully. violent and struggle. Okay, violent armed struggle. ይህም ነበር።
So check it እኔ petition scheme ብዬው ልሂድ check አድርጉት question number 14 which one of the following is correct about resistance to colonial rule in Africa from 1900 to 1939 which is 1900 to the beginning of which is the Second World War. Okay. Era resistance. Sorry, I wanted to say sorry. I wanted to say sorry. I will invite you. Very amazing classic. Sentence important. In order to relax you. And relax me. Real resistance actually began after the Second War. Which was total liberation during the interwar period of Africa, the form of demand form of African individuality during the interwar period African fought among anti-found the colonial system during the interwar period African resistance took the form of demand for political and economic rights. አምስተኛ which one of the following anti-colonial movement or city culture production as the major issue? Is the oral question recurrent? Is the Mau movement? Is the much recurrent movement? መውሰድ አያስፈልግም ማጭ ነው ደጋግሞ ያመጣን እየተፈለገ ከባለፈው ስድስተኛ which one of both African nations against Colonial during the interwar period እንግዲህ ይደራረብልናል as the core members of the movement consisted of chief and vision educated African is objective of the military conditions for the elites except in Morocco the movement did violent struggle to realize their objectives with the exception of the African National Congress, other parties were organized along ethnic line ይለናል። እንግዲህ ረዥም ስለሆነ አልደግምላችሁ። ኤሊቱን ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንም የተደራጀበት የተሻለ አንጻራዊ ጠንከር ያለ ምሁራን የተሰባሰቡበት ስለሆነ እየነገርኳችሁ ነው። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ኤሊት የተደረገበትን ሂደት ያሳያል። ሰባተኛ which one of the following was true about African resistance against colonial rule during the interwar period? It was A. Mainly inspired by ideas from the Ethiopian churches. B. It's mostly aimed at securing better conditions for right. C. Organized by African part between World War. D. Primarily based in rural areas and led by chiefs.
one of the following was to about of record distance against war during the interwar period caused Azerbaijan Afghanistan was the siege of greater economic warfare organized by African advanced world war by the in the chiefs. During the interwar year 1919 to 1969, African resistance colonialism was a push for independence concentrated in the war era centered around the house and increasing the during the interwar period well, it is the end of First World War after Second World War ነው ኢንተርዋር ፒሪየድ የሚባለው ከዚህ እንግዲህ በየዓመቱ አንድ ጥያቄ ይቀርም ማለት ነው። ኢንተርዋር ፒሪየድ ነው ያስቆቃለን so the interwar 1913 African resistance colonial was aimed for independence in the war areas. This centered around the towns an increase in the intensity of guerrilla warfare ይለናል። ይህንን ኢንተርዋር ፒሪየድን ያገላበጣችሁ ማንበብ አለባችሁ። በስወር after the beginning of the end of First World War after the beginning of the First World War በዚህ መካከል የነበረውን ዘመን በደንብ ነው። anyway መልሳችን ሊሆን ይችላል። ሴንተር አራውንድ በቃውን መሰረቱን ያደረገ ነበረ ትግሉ። question number 9 the WAFD was a nationalist party which gained greater popular support from party in A. Sudan, B. Morocco, C. Egypt, ያ ስለዚህ ኢጅፕት ነው ዋፍድ ራቢ ፓሻን ነው ዋፍድ question number 20 is the strategic that forced Britain to recognize Egypt's independence in Egypt was led by the officers of the C. Islamic Revolution, the Afghan Congress in ደግሞም እርሱን ማጥቆር ነው ቀጥታ የሆነው ቢዋህድ ነው ብሪቲሽን ያያችሁት በክላሳችን question number 21 in the context of African resistance to the term Ethiopianism refers to a victory of emperors of Ethiopia, the formation of separate black Christian churches, formation of separate black Christian churches, emperors of Ethiopia is a moment ነበረ የዚያ ኮንቴክስቱ አዳፊ ነው ይህ ነው formation of separate black Christian churches ነው is a white church in the apartheid even black church white church black Christian white white everything the apartheid ጥቁር ተቀላቅሎ እንዳያቆሽሸው apartheid ስራ እንደነበርና እንደው አፍሪካ ላይ በዛ ነበር ኢትዮጵያኒዝም ቸርች ስርዓት ነው እንጂ በእነሱ በሚሽነሪ ቸርች አንመራም።
what did the theory of indirect rule refers to? Indirect. Now, A rules through propaganda, B rules through tradition, C rules through educated African bureaucrats, D rules through missionary introductions. Direct rule ምንድን ናቸው? A rules through propaganda, B rules through tradition ruler, D rules through educated African bureaucrats, D rules through missionaries introduction. What will be? ቅድም ተነጋግረን ይሄ ነው የአፍሪካን ትራዲሽናል ኦሪጂናሊዝም ተጠቅማ አፍሪካን ሲስተማቲካሊ ለመግዛት እንዲገዛ ለማድረግ ሙከራ አድርጋለች ብለናል። Number 22, what was the original means by which samurai tourists in West Africa took sharp deposit? What was the original means by which samurai tourists in West Africa took sharp before the samurai today? ብዙ ስለሚሄሩ ያወራናል። እሱ የሚታወቀው ፖፑላር ክላስ ነው፣ ግን የሱ ኢንተርስ እንዴት ያንን ተፈጠረ ነው። ኤ gradual expansion in unoccupied lands, B settlements of landless peasants, C alliance with local chiefs, D wars of Islamic በምን መልኩ ነው የሚሄደው? A gradual expansion in unoccupied lands, B settlements of landless peasants, A alliance with local chiefs, D wars of Islamic so መልሳችን እሱ ጂሃድ question to verify the major objective of the young EU association in Kenya was to the land. Young association against British የተቋቋመ ነበር in Arab years. A return of land taken by supplied settlers. B put an end to religious allowing people the political independence of Kenya. B established the major of Kenya. Number 24. What would be? Now Kenya and Algeria, but Hitler number so in take the return of land, which is taken by what Hitler says. Kenya Highlander Shaboto is Muslims association in which of the following anti-colonial movement was forced to cut production as a major issue. Wow, this one right. 26 and 1911 confrontation between Germany and France. So, colonization. It's called Agadir Christ. He is the first incident. He is the Peruvian one. He is the religious crisis. Now, the confrontation between Germany and France on the issue of colonization of Morocco is called the Agadir crisis. He is the first incident. He is the Peruvian one. He is the religious crisis. Under the Hindandi only the other crisis. 27. Which was a falling distance of Africans against European colonial expansion and religious elements. A is the rebel of Arabi Pasha, the revolt of Samurai trade, is a Majumite rebel. These tribalists of the Ashanti, which was a falling resistance of Africans against European colonial expansion and religious element. በብዙ መልኩ ነው የጠየቀው። መቼም ማጅማችን
28 what did the theory indirectly refer to in colonial Africa ይለናል። ይቺ እንግዲህ እንዴ ያው በመርቀል ላይ ያለ ማለት ነው። ተጨማሪ 29 which one was the factor for the failures of euro resistance African colonial rule is expansion directed in Africa inability of African to mobilize large resources because of absence of state structures is the collaboration of some sections of the African population with the colonial armies is the ability of African leaders to organize the armies the resistance which one of the following which one was the factor for the failures of Euro resistance against colonial rule? Is the expansion of military activity in Africa. This inability of Africans to mobilize large resources because of absence of state structures. Is the abolition of some section of the African population with the colonial armies. Is the ability of African leaders to organize resistance. እንግዲህ እስኪ ኢናቢሊቲ ኦፍ አፍሪካን ያለ ዘ ኮላቦሬሽን ኦፍ ያው የተሻለው ነው እንጂ አንጻራዊ ሊሆን የሚችሉም አሉ። ይቺ ነገር አብሰለስ ሶፍት ስትራክቸር ይቺ ደግሞ ፈረሰች። አብሰለስ ቶታሊ አለ መኖር ግን ኢናቢሊቲ ኦፍ አፍሪካን ቱ ሞባላይዝ ላርጅ ሪሶርስ አንዱ ይሆናል። The ability of African leaders to organize the expression of military activities. The collaboration of some African so ምንም መረጭ የለንም ቢመልሳችን ሆነ the ability of African to mobilize large resources አንዱ ውድቀታቸው ነው። Euro resistance question number 13 thanks to God እየጨረስን ነው። ነቃ as a form of anti-colonial struggles of Africa between the two world wars, native associations like the Kiki mainly demanded the restoration of lands exploited by farmers, the free distribution of lands to the native farmers, see freedom of movements for migrant workers, the participation of African in colonial assembly. ድጋሚ ስለሆነ ተቆራረጠ ቀጥታ ማለት ሪስቶሬሽን አለ ያኛው ደግሞ ኢፌክቲቭ ሪተርን ምናምን ነው። ሪስቶሬሽን ኦፍ ላንድ ኤክስፕሎይት ባይ ፋይት ይላል። እንግዲህ ደጋግሞ ይመጣል ብላችሁ ለዛ ነው እንደው ይሄ ጥያቄ እኔ በኩራት ነው በእውነት የምነግራችሁ። ጠቃሚ ነው። ለጓደኞቻችሁ አጋሩ፣ ሻር አድርጉ፣ ሳብስክራይብ አድርጉ ብለውም ለዛ ነው ይሄ ቻናል ነበር። እንግዲህ እንደዚህ ከበርቻቻ ቻናል ሲከፍ ሳብስክራይብ ያደርጋል። ትምህርት ላይ ሲሆን ሁሉ ይደርቃል። መስራት አንድ ክላስ እንዳይሆን ሳብስክራይበር እየከፈሉ ያለው ተስፋ ባለመቁረጥ የሚመስል ጠቃሚ ቪዲዮ አየር ላይ ሜዳ ላይ መውደቅ የለበትም። The last question 31 which one of the following contributes to the failures of African resistance to European colonialism? Now Taylor ነው የሚጠይቀን። A few Africans were willing to sacrifice for freedom. B class struggle in Africa societies weaken African resistance. C European colonial power used African mercenaries against resistance. These were too few competent African leaders to organize resistance. እንግዲህ ቅድም ከመለስነው ጋር ተቀራራቢ ነው። ኢናዝር ወይኔ ይጠይቃል። መለስ አድርገን ቶሎ እንድትመልሱት የተለየ ፌለር እዚህ ጋር የተናገረው መልሱ ተናገርኩ ማለት ነው። ስለዚህ እየቀያየሩ ያመጡታል። few Africans were willing to pay sacrifice for freedom አይደለም ያልተዋጉ የለም። class struggle in Africa societies weaken African resistance class struggle አለ ግን European colonial powers used African mercenaries against resistance. There were too few competent African leaders to organize resistance. ይሄ ነው lack of coordination ይባላል another way። ስለዚህ በዚህ ጨርሰናል። እንግዲህ ከ2000
16 የተዋጡ 4 ጥያቄዎችን ከ2002 እስከ 2015 እስከ 31 በድምሩ 35 ጥያቄዎችን አይተናል። ይህን 35 የጥያቄ ራሱን ቪዲዮ በጽናት ያየ ምንድነው ከዚህ ላይ የተዋጡትን በቀላሉ መመለስ ይችላል ማለት ነው። በዛሬው ጨርሰናል። በያላችሁበት በሰላማችሁ ብዛ። ሰብስክራይብ አድርጉ። Thanks.